Welcome, 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 welcome to my channel. My name is Fatuma Kuso. I am no doctor, no the nurse, no medical professional, but I am a mother by devotion, a daughter by dedication, a sister by love, a friend by choice, an educated by profession, and caretaker by birth. Do you want to know how many ways Alzheimer's impacted me? Let me count the ways. Welcome to Sunday morning, 11:30 Eastern Standard Time. This is my continuation of my live discussion, sharing my experience as a caregiver. And today and tomorrow, I'm going to speak to the topic of the role reversal, how the child becomes the parent and the parent becomes child becomes the parent and the parent becomes the child in this process of caregiving to a loved one living with Alzheimer's. And in that, I'm going to divide it in 6 points. I'm going to go over 3 today, and I'm going to go 3 tomorrow. So the 3 that I'm going to go through in this process of role reversal is the need to adjust to the new roles. Both the caregiver and the care receiver, especially the caregiver, must adjust to this new role that they are embarking on. And after you adjust, or in the process to adjust to this new role, it's important to accept the emotional complexities that come with that adjusting. And third point I'm going to look at today is loss of personal freedom on the caregiver's part. Okay, soo dhawaada magacayga waxaa la dhahaa fartuun maxamed kuusow. Aniga ma ihi takhtar, ma ihi nurse, ma ihi qof oo caafimaad soo bartay, laakiin waxaan ahay hooyo, waxaan ahay gabar oo la dhalay, waxaan ahay walaal, waxaan ahay qof saaxiib leh oo macruuf leh, laakiinse waxaan ahay intaasoo dhan kasii dheer caregiver oo waxaan hayaa hooyaday oo Alzheimer's lagu sheegay 11 sano ka hor. Wax kasta oo aan idinla sheer gareeyo waxay ku xiran yihiin wixii aniga aan qof ahaan u soo maray, ma ahan wax oo aan aqoon u leeyahay ama aqoontayda ka imaanayo. Maanta marka si aan u sii wado waxyaabihii aan beryahan oo dhan idinka sheekeynayay, maanta waxaan ka sheekayn doonaa sida mas-uuliyadda ay isu beddelayso oo qofkii waalidka ahaa ilaa iyo markaan uu cunugii noqonayo, qofkii cunuga ahaana uu waalidkii noqonayo ayaan ka hadlayaa. Taasna waxaan u qaybinayaa 6 qaybood. 3 maanta ayaan ka hadli doonaa, 3na berri ayaan ka hadli doonaa. 3da maanta aan ka hadlayo waxaa waaye, marka u horeyso qofka cunuga anigoo kale ama adigoo kale oo caregiverka waa inuu ogolaadaa inay isbedeshay mas-uuliyaddii oo hadda qofkaas asaga uu noqday qofkii waalidka ahaa, waalidkiina uu ilmihii noqday. taas in la ogolaado ayaa aad iyo aad muhiim u ah. Waxaa kaleeto aad iyo aad muhiim u ah qofka inuu ogolaado in ay wax isbedelkaaniyta darteed qof kale uu u baahan yahay inuu barto mas-uuliyaddan cusub oo lasoo kulantay, oo ogaato taasna inay dhib noqon karto in la barto, oo adiga hadda qofkii hooyada ahaa, waalidka ahaa 30 sano, 20 sano, 40 sano, 50 sano, hadda adiga waalid u noqotid aad ayay u dhib badantahay. Taasna inaa ogolaatid inuu dhibkaas imaanayo. Tan kaleetana aa ogolaatid haddii adiga caregiver aad tahay ama qof waayeel haysid, inaad adiga xorriyadaadii aad ku bixaysay, aad ku soo noqonaysay meesha rabtay aad ku aadaysay ay hoos u dhacaysana inaa ogaatid. 3daas ayaan maanta ka hadli doonaa. So to begin with the idea of the role reversal, you have to accept the idea that the responsibility would shift from the parent to you, and you are going to adapt in a parental role. And this gradually increases as your loved one, the Alzheimer's progression continues. This gets more and more.
over the years, depending on how long your loved one lives with the Alzheimer's. You might require to make decisions. You will require to make decisions for your loved one that are typically personal, that are typically for the person to make for themselves. You will have to decide when your loved one goes to the doctor and when they don't. You have to decide what medication is right for them or what medication is not right for them. You have to decide where they live and how they live. You have to decide when they can visit this person, when they cannot visit this person. You have to get to a point where you even decide when your loved one takes a shower, when your loved one eats, when your loved one is hungry, when your loved one has fever. Okay, all those decisions will be on you to make, but it doesn't all come at once. So that makes the adapting to this role reversal easy and hard at the same time. It's easy because you ease into it gradually, but at the same time, it's difficult because it's never easy to assume a responsibility role for somebody else, especially for a parent that always was the parent. You were always telling you what's right and what's wrong. That is quite difficult. So, for example, for me, it started gradually by by making sure my mother was safe at home, by hiring somebody who spoke her language in my attempt not to make her feel like I'm having somebody watch her. Right? It got from there to and then it moved on to me deciding she needed to go to the dentist, even when she thought she didn't need to go to the dentist. It went on to the point where I had to decide when we visited my even my own siblings and when we didn't visit, when we had people over and when we did it. And now it's to the point that I make decisions on every aspect of my mother's life, from the medication she takes, when she eats, when she uses the bathroom, when she goes to bed, and when she wakes up. Right? She has absolutely no input, because not because I don't want her to have an input, but because she doesn't have the cognitive ability to have an input of any of her personal affairs. So qodobka u horeeya oon ka hadli doono waxay tahay inaad adiga caregiver qofkii waalidkii hay aad oglaatid in ay isbedeshay mas-uuliyaddii oo adiga aad tahay markaan qofkii waalidka ahaa, waalidkiina uu yahay qofkii ilmaha ahay. Taasna waxaa waye haddii aad haysid waalid Alzheimer's qabo, tartiib tartiib ayay u imaanaysaa waxyaabaha aad u qabanaysid qofka. tartiibtaasna wayna fiican tahay, wayna xun tahay at the same time. Waxay ku fiican tahay wixii hal mar kuguma soo boodayaan, oo waxyaabaha aad u qabanaysid, go'aamada aad u gaaraysid, mas-uuliyadda aad qaadaysid, tartiib tartiib ayay u bilaabanaysaa. Marka hore waxaa laga yaabaa inay ahaato takhtarka ayaan u geynaa hooyo maanta, or waxaan aadaynaa waxaan soo booqanaynaa qofkan, waxaan soo booqanaynaa qofkaas, ama cuntadaan ma cunaysa, waxyaabo sahal inay ahaataa laga yaabaa. Laakiin tartiib tartiib waxaa gaaraysaa heer oo sida aniga hadda aan joogo oo kale ah, hooyaday wax iyada ku saabsan oo nolosheeda oo iyada maanta wax ku darsan karto ma jirto. Taasna ma aha inaan aniga rabin inay ku darsato, laakiin taas waxaa waaye iyadii ayaan haynin maskaxdii ay waxaasayto oo dhan ay uga qayb geli lahayd, ma haysa. Maskaxdii ayaa hoos u dhacday. Marka moor iyada maskaxdeeda ay hoos u dhacdo, moor aniga aan qaato mas-uuliyaddii ayay ahayd. Waxaan xasuustaa 8 sano 9 sano ka hor, hooyaday accountigeed iidaa haysatay, lacagteeda say usoo bixisa bisha oo dhan, qofkay rabto, dadkii ay taqaani macruufta ahaa, ehelka ahaa, Soomaaliya qofkay u dirsanaysay, waxeeda way sadaqaysanaysay. Laakiin hadda taas xataa sadaqadeedii aniga ayay isaaran tahay. Sadaqadeedii ha ahaato haddii ay qof ay wax u diri jirtay oo masaruufi jirtay oo Soomaaliya joogay hadduu jiro, aniga ayay markaan mas-uuliyaddeeda noqotay inaan qofkii masaruufo. Sababtoo ah waxyaabaha ka mid ah qofka markuu uu dhinto, ama qofku markuu sida hooyaday ay tahay oo kaleeto uu noqdo, adi haddaa waalid iyo ehel u tahay, waxyaabaha muhiimka ah annaka dhaqankeena iyo muslimadeena waxaa waaye inaad qofkaas wixii uu samayn jiray aad samaysid, dadkii uu kaalmayn jiray aad kaalmaysid. Marka aniga waxay noqotay inaan meel ku qorto
qofkii hooyada ay $50 bishii u diri jirtay, qofkii ay $100 u diri jirtay aan u diro. Iida markii la gaaro dadkii ay wax siin jirtay aniga aan dhaho haye gabadhan iyo gabadhan iyo gabadhan ilmo agoonay haystaan, hooyo iid kasta $50 $100 u diri jirtay oo ilmaha ay dhar iid ugu gataan, anigana inaan aan tii dira waay. Waxaasoo dhan aniga ayay mas-uuliyaddeed noqonaysaa. Laga bilaabo taas ilaa iyo hooyo goortay wax cunto, goortay seexato, goortay soo kacdo, goortay daawo qaadato, wixii oo dhan aniga ayay mas-uuliyaddeed noqonaysaa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa adiga haddii aad bilowgii hadda joogtid, marna sahal ma noqonayso inaa adiga isku haysid meel oo inaa adiga waalid u tahay, qofkii adiga waalidka intaasoo sano ku ahay, marna sahal ma noqonayso. Mar kasto waxay noqonaysaa arrin aad iyo aad u dhib badan. So haddii waxa aan sheegayo ay yihiin wax aad isleedahay way ku anfacayaan ama qof kale oo networkigaaga ku jira anfacayo, please share the live link intaan meeshaan joog dadka si ay usoo galaan oo ay nooga qayb qaataan. Haddii aad adiga su-aal qabtid ama comment halkaasayta iigu qor marka dhammaadka ay tahay ama hadda meel ku qoro. Waxaa kaleeto kuu sheegoyaa videoganita marka aan hadda ku jiro waxaan kaleeto ku duubaya YouTube live. Marka videogan YouTube live ayuu ooli doonaa. Haddii aad rabtid inaad dib ugu noqotid, aad dhegaysatid ama dad kale aad la share garaysid, aad ayaan ugu faraxsanaan lahay. Haddii also like aad ahdid a live broadcastigana si aan u ogaado inay dad fiirsan hoyaan oo anigana aan isla hadlaynina, aad iyo aad ayay u fiicnaan lahayd. So the next point I'm going to look at is the emotional complexity, right? So I looked at the role adjustment and I'm going to look at now emotional complexity. As you can imagine, moving from a child to someone for 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, however old you are, when your parents are afflicted in this disease of Alzheimer's, then you can understand how that is unsettling, that can be emotionally complex, because you have to maintain a respect for your parent. You have to maintain your duties to your parents, at the same time become their parents. So you could see how that's difficult, because when they're your parents and you're the child, it's easy for them to tell you, don't do this, don't do that, don't do this, don't do that. But now, and it's easy for you to say okay, even if you don't agree with them, to say okay, even if you don't go along with it, and so on and so forth. But when you are in this place where you are the one telling them, I am the one telling my mother, it's time to go to bed. I'm the one telling my mother, no, we are going to go to the dentist. Even if she says, I don't need to go to the dentist. Nothing hurts in my mouth. But my mother forgot that we go to the dentist every year to get the teeth cleaned. But she will say, no, I'm not going. Or I'm giving her medication. I have to grind her medication now in order for me to give it to her. And then she will say no. If I have somebody coming into the house to do a blood test on her, I have to literally hold her down, and she's screaming and doesn't know why we're doing this. Right? So, and that includes when she eats, and my mother is at a point now, sometimes she will not eat. I'll make changes to her meals 3-4 times at night, and she doesn't want to eat, and I have to insist on her eating. And sometimes she will eat, and she will eat, and she will eat, and then say, "Oh, I don't understand why. I don't understand why we are not eating." And she wants more. So I have to stop her and tell her, "No, mom, you already ate. You don't need to eat more." So those are all the things, and you are working in this dance where you are trying to be the child by remaining respectful and dutiful to your parents, while at the same time becoming the parent and telling that same parent they can't do this, or they can't do that, or they have to do this. So that can create emotional challenges all the time. And I hope I could tell you it changed, but it doesn't. Even now that my mother is almost nonverbal, my mother has no cognitive ability to direct any of her care.
I'm still overwhelmed. And there are many days when I want somebody else to come in and make this decision so I don't have to be making the decision, because that emotional complexity is just too overwhelming at times. Qodobka labaad maanta aan ka hadli doono waxaa waaye adiga waxaa loo baahan yahay marka aad ogolaatid inay isbedeshay mas-uuliyaddii oo adiga aa waalidkii tahay, qofkii waalidka ahaan uu ilmihii noqday ay saas isu dhaaftay, waxaa weli loo baahan yahay inaad ixtiraamkii u haysid qofkii waalidka ahaa, oo aad ogaatid inuu qofkaneeto waalidkeeso adigii waxaa loo baahan yahay inaad laba qof noqotid oo isla markii marna aad noqotid qofkii waalidka ahaa oo hooyo ama aabe dhahay maya waxaan ma samayn kartid, waxaan inaad samaysid waaye, waxaan ma samayn kartid, waxaan inaad samaysid waaye, oo hadna sidoo kalena ixtiraamkii waalidnimadana aa u haysid. Sidee ku suubine sahalna ma noqonayso markii hooyaday lagu sheegay cudurka oo aan isku dayay inaan guriga ku hay iidan ay rabtay inay baxdo maalin kasto, iyo maanta oo hooyaday ay wax yar hadday hadlaysana xaraf inta keliya ay tahay oysan dhihi karin xanuunaa ihaaya, xataa madaxaa xanuunaya aysan dhihi karin, sokortia igu kacsan aysan dhihi karin, waa baahanay aysan dhihi karin, waa erganay aysan dhihi karin. Sometimes xataa markaan gadinayo oo gacanteeda aan xoog u qabto ani waa xanuujisay oo dhahooyo maku xanuuntay ay dhehayso maya ima xanuunin because maskaxdii ma register garayn hoyso. Saas markay hooyaday noqotay weli marka aniga inaan dhaho maya hooyo waa waqtigii la seexanay, maya hooyo waa waqtigii la cashaynay, daawadan inaa qaadatid waay, maya waa eragtay casho sheekadeed waa dhamaatay, waa seexane markaan waa qabaysane markay xataa ilaada haddaa ma qabaysanay, waxaasayta oo dhan aniga ayaa go-aan ka gaaray. Saasay tahayna inaan ixtiraamkii hooyanimo weli u haayo waay. Marka waa u jeedaa labadaasayto maalin kasto xataa maalin kasto 10 mar ayaan ku jiraa meeshan oo isle waxaa igu fiicnaan lahayd maanta inaan helo qof kale oo go-aankan ii gaaray, qof kale oo hooyo ii karsaan isaan ma yeelaysid. Maalin kastana waxaan ku fikiraa waxaan aan samaynahoyo say u dareemahoysaa. Waxaa ii fiicneed mar le inaan maskaxdeeda haddaan geli karo oon ogaan karo ma i maqlahoysaa waxaan sheegoy, ma i fahmahoysaa. So anigii maanta oo dhan taas ayaan ku jiraa, ma i fahmahoysaa, ma i dhibsatay, ma igu faraxsan tahay, ma ii xanaaqsan tahay, muxuu yahay hooyo xaalkeed. Intaas ayaan maanta oo dhan ayaa maskaxdeeda ku jirto mar kasto. Marka kaas ayaa laga wadaa markaad adiga roolka iyo mas-uuliyaddii kala bedelashadii aad ku degtid, haddana waxaad mar kasta la xisaabtamaysaa sidii ixtiraamkii iyo naxariistii adi iyo waalidka adi iyo hooyo ama adi aabba idin dhexaysay, iyo adiga ixtiraamkii aa u hayso inaa adiga weelkii tahay iyakana ay waalidkiihin inaa haysidaa rabtaa, isla markaasna aa adiga waalidkii noqotidoo go-aankii aa gaartidoo saan ma la yeelay saanaa la yeelaa aa dhahdid. Taas ayay kuu keenaysaa. So haddii aad su-aal ka qabtid waxyaabaha aan sheegay please meesha commentaga ku qor. Haddii aad waxaan aan sheegay wax ku anfacay ay yihiin ama wax oo muhiim ah ay kula eg yihiin, please like dheh, lifelinkaga la share garay dadka oo networkkagaaga haddii oo comment iyo su-aal ay jirto meesha iigu soo qor. Haddii aad videogan YouTube ka heshay oo aad replay ku fiirsanaysidna please replay ku qor intaada commentiga qorin, so si aan u ogaado in aad mar dambe fiirsatay oo markii live-ka ahaa aada ku jirin oo su-aashana aan uga jawaabo. Marka, if you found any value in this live broadcast, please share the link with people in your network. So if you think they can benefit from it, I would really appreciate it. Have a like for me or thumbs up if you are listening to this and you find any value, so I can see that somebody else is listening and I'm not just talking to myself. And at the same time, I would like it if you are on YouTube and you subscribe and you give me a thumbs up. And if you have a question or comment there, if you could put in replay so I know you're watching the video after the live broadcast ended, and I would really appreciate that. So my third point now, I'm going to move on to my third point, which is loss of personal freedom.
Okay, so, and you are going to, if you are a caregiver to a parent living with Alzheimer's, you will have no freedom existence for you as a person. I don't, at least. And that could impact whole host of aspects. I think I am the lucky end of this spectrum, because for me, by the time my mother became totally dependent on me, all my children were adults, and all my children were, I think there were two still in college, but three were done and working, and the two were still in college. But my kids were mostly self-reliant, and at least physically weren't depending on me. Two of them were still financially depending on me, not anymore. My last one graduated 2001. No, she finished 2000, December of 2000, she finished school, and she had been working since February of 2001. So she's been working for 2 full years now and getting into her third year. So that had helped. And now they can even financially help sometimes with mom's care. So that helped me. And I'm older. So, but there are young people in their 20s, in their 30s, that are caregivers to loved one. So no matter where you are in the spectrum and your age and your responsibility, being a caregiver to a loved one, especially if you want to keep that loved one at home with you, then that erodes anything called freedom. Any minute that I am away from my mother costs me money. And the cheapest hour I could get is $25 an hour. So I am working full time still. I think I have 4 more years to teach before I can retire. Yay, me. So 4 more years before I can retire. But the next 4 years, I go to work, God willing, inshallah, that I'm well. I'm well now. I continue to maintain my health. I go to work, I come home, and I'm my mother's caregiver. Right. So now I just got a call last night, maybe about maybe 4 o'clock, 5 o'clock yesterday evening. I had a respite caregiver scheduled for yesterday 4 to 9, and today 4 to 9, and that would have allowed me. And I have my son who's here for the weekend to be here at night, so I would have had somebody to take care of my mother. And I'm invited tonight to a wedding that the reception starts at 6:30. But I lost both of my I lost both of my services. I lost one yesterday and I lost one today. Okay, so that means I cannot go to the wedding at 6:30. I have to wait until I give mom her dinner, put her to bed, and sleep, and then my son can watch her. Because like I said, my mother is two people live, so I could not leave my son by himself to move mom in of the wheelchair into bed, and I cannot put mom to bed at 6 o'clock because that's just too early. She would not agree to it, and it was just going to lead to a stressful situation for her. So that means I have to get to the wedding. I'm invited for 6:30, for not earlier than 8 o'clock, because I don't have the freedom to go. And I was invited to this wedding months ago, and I arranged this respite provider months ago, and I had my son come over this weekend months ago so he can be with his grandmother while I'm out after the care provider leaves, personal support worker leaves. But those days are canceled. Both days are canceled. Yesterday, Friday was canceled because I was supposed to do groceries and pick up a prescription for mom. I didn't have time to do the groceries. I just picked the prescription, and and then now last night my son and I would had to take takeout to in order for us to eat. And today my son or I are going to leave and do the groceries quickly, and then I can go to the wedding. But I'm going to go to the wedding late, and I don't like walking into places late. But that is the story of my life. There is nothing that I could do to change the circumstances, because everything I do,
from going to work in the tomorrow morning and trying to be there by 8 o'clock to going to events that I've been invited years, months in advance. My entire life depends on somebody else coming in when they said they would come. My entire life depends on somebody's coming in the time and the date they said and not canceling on me. That's it. That otherwise I have no freedom at all. Right? And I should have had freedom because my children are all grown up. And when I call the agency and I tell them, listen, I have event organized already months ago and I need to be there. Really, I really would like to be there, so can you find somebody else because I can't. Their response is, why don't you put your mother in a nursing home if you can't take care of it, if you are not ready to deal with these challenges? I've never complained. I've never said I can't take care of my mother. But I'm just asking things that are already organized, things that are already I fought for the government agency to get those respite care hours. That's what I'm asking for. That's what I'm fighting for. Okay? So if you are in that place, if you do not have the freedom, just know that, freedom is going to be really, really in a short supply. You might have to make sacrifice and put your own needs in hold in order for you to take care of your loved one. And another challenge that adds to that is Alzheimer's is such a prolonged disease that goes on and on and on and never really goes on for 2 years. There's anybody that I have known that had Alzheimer's had it for years. So if you find any value in this video, if you have questions, I would love to hear your questions. If you have comments, I would love to hear your comments about this. If you have a similar experience, I would love to hear your experience in either dealing with healthcare providers or dealing with emotional complexities of this role reversal that happens between the caregiver and the parent, a care receiver. I would love to hear your comments. Please share your comments with me. If you are in any spot of this spectrum of being a caregiver to a loved one living with Alzheimer's from the beginning to that close to diagnosis to the end, and I don't mean the end death, to the end when your loved one is totally dependent, please share your comments. Please share your experience. I would love to hear it from you. And if you think there are other people in your network that might benefit from hearing this talk either now or a replay in YouTube, please share the links. I would really, really appreciate it. If you found any value in this, hit the like button. Thank you, Damon, for joining me. I really appreciate you. Thank you for the same for joining me and following me. I really appreciate it. This is good. Thank you for Bokorada for joining me and following me here too. I really appreciate it. So markii aan ka hadalno qodobka saddexaad ugu dambeeya maanta hadalkayga waxaa waaye qofka markii ay ka dhunto xorriyaddii. Adiga markii aad tahay qof waalid ahaaya ama hooye ama aabbo, xorriyaddaadi way dhumaysaa. Aniga tusaale ahaan, aniga hadda markii ay hooyaday saa noqotay 5 sano oo u dambeysay, ciyaalkayga oo dhan mostly way wada koreen. Saddexdayda u weyn by then 2014 tayda saddexaad jaamacadda way ka baxday, way wada shaqaysanayeen. 2 ayaa weli jaamacadda ii dhiganayso dhaqaale ahaan aniga ii baahnaa, laakiin xoog ahaan maalintu maalin labisashadooda, qabaysashadooda way ka weynaadeen. laakiin waxaa jira dad yaryar oo ilmo yaryar haystaan oo waalidna hayaan ayaa jiro. Marka haddii aad saas tahay iyo haddii meeshayda aad joogtid iyo meeshii waalidka uu joogo, hadday bilowgii yihiin iyo hadday dhammaadkii yihiinba, waan ku fahmaya, waan ku ogahay, waana ku dareemaya in xorriyaddii oo dhan ay kaa dhuntay. Xataa markaad isku daydid
inaad wax qorshaysid markaad isku daydid inaad wax habaysid ood wax siibsid aniga hadda tusaale ahaan gabar aan aad macruuf u nahay magaaladan waqti dheer isla deganeen gabadheeda ayaa la aroosayaa caawa gabadhaas bilo ka hor ayay isoo marti qaaday ilaahdee bisha 28 arooskaasaan qabaa imaaw haye waa kuu imaanaa ayaan dhahay marka waxaan ogaa respid wax la dhaho oo la iisoo diray inaan haysto because gabdhaha soomaalida u yeerta marmar qof kasta arooskii ayuu u socdaa marka anaka magaalada dad yaraan ku deganahay magaaladeena anaka dhan waa isku xiranay anaka dhan halkii meeloo la tegayo waa isla tagnaa marka aniga waxaan qabay wax la dhaho respid oo long term careka ay iisoo diraan ayaa waxay ii qorshaysnaan jimcihii 10 saac galabtii ilaa iyo 2 saac habeenkii ama 4 ilaa 8 sabtigii shalay ahay 4 ilaa 9 maanta axad ee 4 ilaa 9 marka qorshahaygu waxaa wiilkayga ayaana jooga oo weekendaga imaaday marka qorshahayga wuxuu ahaa in aan iska baxo 6:30 waayo 6 iyo barkii waayo arooska waqtiga la iiga yeeray arooskaas inaan 6 iyo barkii iska aado qofkan ii imaanay ay hooyo casho ii siiso ay sariirta iyo wiilka ii saaraan wiilkana oo kor iigu ogaado hooyo intaan kasoo hoyanayo 6 saac 7 saac aan iska maqnaado laakiin maxaa dhacay jimcihii ma la iisoo dirin qof waa la iga kansalay sabtigii qof ma la iisoo dirin sabtigii naagta jimcihii xataa ma la isoo wacin waa lagaa kansalaa ma la idhin shibaa la iga dhahay anigana waaba nacay kambanigan wacidiisi iyo la hadlintiisi shibaan ka dhahay sabtigii waa la isoo wacay waxaa la idhahay maanta qof kuuma hayno waxaan dhahay bliis maanta daynan qof ii haynin berri arrintaasaan u socdaa dantaasaan leeyahay qof ii raadiya berri waa dadaalaynaa ay idhahdeen 2 saac ay shib iga ahaatay markay ay 5tii ii ahayd shalay galab way isoo wacday waxay idhahday qof kuuma hayno maanta berrina qof kuuma hayno ma kaa ballan qaadi kar weli waa dadaalahoynaa laakiin berri ma u malaynaa inaan qof kuu hayno hadda marka aniga talada aan hayo maxay tahay arooskii la idhahay 6 iyo barka imaaw inaan 8 tagay noqonay ama 8 iyo barka aan tago sababtoo by the time aan hooyo daawadeeda siiyo oo aan cashadeeda siiyo oo sariirta aan ani iyo wiilka saarno waa 1 saac iyo nus 2 saac sababtoo cashada waxaan siiyaa markay 6 tahay markaasaan daawadeeda siiya markaasaan sokorteeda cabiraa markaasaan nadiifiya markaasaan sariirta saara by the time hooyo aan sariirta saara oon ka taga 2 saac habeenimo 2 saac ama 2 saac iyo bar inaan tago ama 8 iyo bar inaan tagay noqonay arooskii la iiga yeeray 6 iyo barka 2 saac ka bacdi inaan tagay noqonay waxaa taa laga yaabaa cashadii inay hurtay dhamaatay marka aniga taas inaan ogolaado wax kale oo aan suubin karo ma jirto marka si aanan isu wareerinin wax kale oo aan suub laakiin haddii adiga aad ku jirtid halkaasayto isku day inaad dad oo macruuf dad qaraabo dad ehel dad daris qofkii aa heli kartid oo aad diyaarsid oo aad dhahdid dantaasaan leeyahay haddii qofkii la iisoo diray uu iga baaqdo ma ii imaan kartaa aniga hadda waxaan isdhahay wixii oo dhan waa samaystay wiilkaygaa jooga weekendigaanayto waxaan isdhahay markii sariirta hooyo la saaro wiilkaa korka kaaga ogaana because hooyo keligeed idoo guriga cidle inaan uga tago ma rabin laakiinse hadda waxaa waye qofkii maadaama la iga kansalay anigii inaan joogo ayay noqonaysaa oo aan hooyo la saaro sariirta wiilka oo markaas ka bacdi aan uga tago marka maanta maxaan ka hadlay maanta waxaan ka hadlay adiga haddii oo aad tahay qof oo waalid haayo hooyo ama aabo oo Alzheimer's qabaan waxaan dhahay waxaa waaye sheekadan oo dhan waxaa waaye aniga oo caregiver wixii aan soo maray marka waxaa loo baahan yahay waxaa isbedelayso mas'uuliyaddii mar haddaad tahay qof waayeel oo waalid ahaayo mas'uuliyaddii ayaa isbedelaysa waxaa arkaysaa adiga waalidkii noqday qofkiina oo ilmihii noqday oo sidii adiga waagi hore saan hayeelin lagu dhahay lagu kaalmaynaye timaha lagu dabaayay madaxa lagu shallaynaye dharka lagu gelinaye wixii oo dhan inay hadda ay soo noqon doonaan ayaa arkaysaa marka tan ku xigta ayaa waxay tahay thank you Khadija for the like tan ku xigta ayaa marka waxaa dhahay taas marka si ay u noqoto waxaa u baahan tahay inaa role adjustment aa ogolaatid in mas'uuliyaddii inay isbedesho inaa ogaatid ayaa loo baahan yahay tan kale oo ku xigta waxay markay mas'uuliyaddii isbedeshana haddana waxaa dhacaayo adigii inaad dhaxdii aad ku dhuntid sababtaasna waxaa waaye adiga waxaana rabtaa inaa waalidkii noqotid
oo aad dhahdid qofkii waalidka ah hooyo ama aba maya saan ma yeelayso waxaan cunsaan ha yeelin fariiso kac waa la seexana daawadaana la caba saasay tahay ixtiraamkiina aa u haysid aa waalidnimadu aada ka tegin oodan ixtiraamkii markasta aa u haysid markasta inaa ogaatid inay waalid yihiin haddana aa ogaatid inaa adi waalidtay labadiiba inaa isku wada ayay noqonaysaa kaasna marna sahal ma noqonayn hadda 11 sano lasoo dhaafay inay adkaato ma ogii sahal ma noqonin markastana ani waxaan isleeyahay amay i dhibsatay hooyo amaan si xun ula hadlay hooyo ama waxa aan sheegay sida aan u gediyay ama xanuun ah because ma i dhihi karto waa i xanuujisay ma i dhihi karto waa ku dhibsaday wixii oo dhan ma haysato marmar laakiin wejigeed waxaan ka dareema inay wax dhibsatay wixii ay dhibsatay markas marka aniga waxay noqonaysaa inaa aniga le ka fikiro ono maxay dhibsatay wax may dhibsatay waxaasay marka kaasna dhibaatadeeda ayuu leeyahay tan kale oo saddexaad oo maanta aan ka hadlayna waxay tahay adiga xorriyadii ayaa kaa dhumayso mar haddaad qof waalid ay haysid wax oo aad ani hadda waxaa vacation ma aadi kari iskoolka markay la xidha fasax ma aadi kari hadda juun dhammaadka iskoolka markay dadka dhan waxay dhahaan what are you doing this summer gurigaygaan jooga waa neebsana haddii subaxiiba aan iska jiifi kara kistoo yar taasaaba aniga ah fasax weyn ii ah marka xorriyad dhan ma jirto ani marka waxaan ku sheegto tusaaliya arooskii maanta laiga marti qaaday bilo ka hor oo aan inaan ka daa hadda ay tahay sababtoo qof hooyo ii seexinaya cashadeeda ii siinaya malahan so today I'm going to wrap up the discussion here. In this discussion I spoke about once you become a caregiver to a loved one, there are some changes that take place, and those changes are the fact that there would be a huge role reversal where you become the parent and they become the child, and that role reversal will continue to get more and more complex, more and more elaborate as the disease progresses based on the nature of progression of Alzheimer's disease. And the second point I spoke about is how that role reversal would lead to emotional complexity. All of a sudden, you're caught in this where you want to maintain respect and duty to your loved one because they are the parent, and at the same time, assume the role of the parent and find walking in that balance between maintaining respect to your parent as the child and assuming the role of the parent as their caregiver. You see how those are too complex. So I spoke about that. How do you deal with that? I don't really have a clear answer to it. It's something you take on a daily basis, something that you have to assess all the time with your best, with their best interest in mind and the best you can do for them, because then you have to always remember they deserve your respect, but you have to look out. So they deserve your respect, but you're the parent because you want to look out for their well-being. So looking out for their well-being while you still maintain a respect, maintain their dignity as a parent for them. And the third point I spoke about today was the loss of freedom. The fact that you accepted there is a role reversal. You also accepted that role reversal comes with emotional complexity that really have to be looked at one situation one day at a time. And with those comes with loss of freedom to you. When it happened to me, I am older. My children are were for the most part and now are on their own and not dependent on me. So that made it easier for me. And the type of job I have with teaching, that I could at least leave work at 3 o'clock. I don't have to be there until 5, until 6 o'clock. So I could leave at 3 o'clock. Of course, I bring marking. Of course, I bring lesson planning with me home. But at least I can be home by 3:30, by 4 o'clock. So it doesn't cost me more and more money of care. But I understand some of you are working 9-to-5 jobs. Some of you have young children, young families. Some of you are single parents. Some of you have a spouse you have to account for. So all that makes
your ability to have freedom to do what you want shrinking. You might not even be able to have the freedom to take your children here and there and to go on vacation with them. Because now, for me, I don't go anywhere. But none of my children are dependent on me. Now I have two of them in Mexico on a vacation because they work. They have their. I have another one going on to Africa for vacation, so they can go where they want and they're not dependent on me. So that makes my lack of freedom a little bit less biting than somebody with a spouse, somebody with young family that needs to be tended to. So then that's kind of like your sacrifice of giving, especially if you're choosing to keep your loved one at home with you and not in a nursing home. Right. So those are the things that I spoke about today. So if any of those you found any value, please share the life link. Please like and follow me on my videos. I share a little bit of clips of these. If you missed the first part of this discussion, this video will go also on YouTube, and my YouTube channel is also in my profile in here, and you can click and get to it, and it's for Tumakuso, and then this all my live videos are there so you can watch it again. If you have comments and questions, or if you are experiencing similar things and you would like to share your experience, your take on it, how you dealt with the lack of freedom, how you dealt with the emotional complexity of being a parent and a child at the same time, and how did you deal with the role reversal, please share it with me. I would love, love, love to hear it. And that you can share it here on the podcast, or you can go ahead and share it on YouTube. And if you could give me a thumbs up on YouTube, I would take it such a personal favor. And if you have a comment that comes to mind after this broadcast ends, please leave it for me in YouTube. And if you just put in replay, I would know you listened to the video on a replay, and I would do my absolute best to respond. And like I said at the beginning of the video, I am no doctor, I'm no nurse, and I have no healthcare training whatsoever. Everything I tell you is based on my personal experience being a caregiver to my mother for the last 11 years. Haddii ay jiraan waxyaabo adiga aad nagu dari kartid, ha ahaato tusaalo, ha ahaato sida adiga aad u haysid qofka waalidka ahoo aad haysid, ha ahaato su-aal aad qabtid wax aan sheegay halkan, aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaa ugu faraxsanaan lahay haddii aad halkan ku qortid ama aad nala wadaagtid, aad ayaan ugu faraxsanaan lahaa. Haddii ay jiraan dad aad isleedahay waxaan way ka faa'iidaysan doonaan oo aad la sheer garaynaysid linkagana, aad ayaan ugu faraxsanaan lahay. Live linkagana waa la sheer garayn kartaa, ama haddii ay dadka gadaal ka arkaan YouTube channelkayga profilku ku jiraa, haddaa clicksis waa tegaysaa. Haddii aad rabtidna YouTube Fatuma Kuso waaye ayaad ku tegi kartaa. Meeshaas ayay videoyaalkan online. Haddaad comment YouTube iigu dhaafaysid, replay and markaas ii dhaaf. Also, wax kasta oo halkan aan ku sheego iyaga oo faahfaahsan ayaan waxaan ku sheegaa podcastiga My Mother, the Person and the Patient. And that podcast, this morning waxaan publish garay episodekii 23 oo ka sheekaynaysa hooyaday. Haddii aad dhegaysatid Apple Podcast, Google Play, my website fortumakuso.com, Spotify, Stitcher, meel kasta ayuu ku jira, aad ka dhegaysan kartaa. Haddii aad follow ii dhahdid, aad review ii dhaftidna, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaan lahay. So everything that I talk about here, I also have a detailed episodic presentation of it on my podcast, in my podcast at My Mother, the Person and the Patient. You can get that on anywhere you get your audio files, Spotify, Stitcher, Apple Podcast, Google Play, or my website fortumakuso.com. You can listen to the entire season. And if you like it and you give me a follow, a review of what you think,
that will really be, I'll be grateful to that, and that will be very much helpful. And if there are any questions, any comments here, I would love to hear it. If there are people that you think could benefit from this, please share the live link. Like I said, I come here between 11 to 12, depending on my mother's morning routine on weekends. And I usually come between 3 to 4, again, depending on my mother's routine when I make back from work. And if my mother is all set or if there's something going on, I get wrapped in. I might be running late, but I am trying to maintain specific time. So those of you that have been joining me know when it is that I'm coming on. And I tried to use a flyer that said this is the time I'm coming on, but I am not sure if that was helpful at all. And but I will continue to try to do it. As you can tell, I'm new to this, all these social media things. I started my podcast 5 months ago, but I started going on social media about maybe a month ago. I think I'm very young on this. I had my YouTube channel for a long time, but wasn't posting on it. But now I'm trying to post on both shorts and long form media. But I would like to know if people are benefiting from it, because it takes me a long time to have a video, especially those recorded ones, and that I edit. And these live ones too, I have to come up with the topic, and I have to have all the examples, all the points set up. So I am going to leave it at that for today. And tomorrow I will be here between 3 to 4 Eastern Standard Time. I am in North America in the Eastern Time Zone. And depending on where you are, even within North America, within Canada itself, or around the world, just look at what your time is like based on Eastern Standard Time. If I'm coming on 3 o'clock, for example, Eastern Standard Time, in Africa would be 11 p.m. Their time zone, and in Europe would be 9 o'clock at night, and those will be the times. But if you cannot join me, that's okay on the live broadcast. That's why I am having these videos recorded and left exactly as they are on YouTube, so you can go back and listen to it. Are there any questions, any comments, any sharing before we wrap it for the day? Thank you, Z, for joining me. I really appreciate it. Anybody who joined me here, you are more than, I am more than grateful to you in joining me in here. So thank you so much for joining me, and join me again tomorrow, which is Monday. Oh goodness, it's already 29th, Monday, May the 29th. I don't know where this year went. It's just flying by like something. But thank you very much. So tomorrow, May 29th, I will be here 3 p.m. Eastern Standard Time to have another live broadcast. And in that live broadcast tomorrow, I will speak about the 3 other points. Remember at the beginning today, I said I am looking at my account as a caregiver, the strength within, and I talked about the role reversal, being prepared for role reversal, and emotional complexity that come with that role reversal, and loss of freedom. And tomorrow, I'm going to talk about 3 more examples to do with being a caregiver to a loved one, and the role reversal that takes place where you as the caregiver have to be the child to that parent by having respect and duty to them, and be the parent by being their caregiver. So how would you walk that line? We're going to explore more of that tomorrow. And if you join me tomorrow, I would appreciate it. In the meantime, bye for now. Until next time.